Hey guys, Samara here today. Welcome back to German Made Easy for You. In today's lesson, we're gonna learn introduction. Introduce yourself. So how to introduce yourself in German. So introduction in German is Vorstellung. Vorstellung. And introduce yourself in German is sich vorstellen. Sich vorstellen, which is introduce yourself. So let's get started. How are you? Wie geht es Ihnen? So this is the formal version. Wie geht es Ihnen? How are you? Wie geht es Ihnen? I'm good. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Or you can say es geht mir gut. Es geht mir gut. Now informal. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Now the other way you can say wie geht's? Wie geht's? Then the answer is mir geht es gut. I am good. Mir geht es gut. Or you can say es geht mir gut. Es geht mir gut. Then we have what's your name? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Or you can say wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Or you can say wer sind Sie? Wer sind Sie? And the answer is my name is Samara. So in German, ich heiße Samara. Ich heiße Samara. Or you can say mein Name ist Samara. Mein Name ist Samara. Or you can say ich bin Samara. Ich bin Samara. Okay, now the informal way. Wie heißt du? Wie heißt du? Or you can say wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Or you can say wer bist du? Wer bist du? And the answer is ich heiße Samara. Or meine Name ist Samara. I'm sorry, mein Name ist Samara. Or you can say ich bin Samara. So ich heiße Samara. Or mein Name ist Samara. Or ich bin Samara. And the next is where are you from? Woher kommen Sie? This is the formal version. Woher kommen Sie? Or you can say von wo kommst du? Sorry, I'm so sorry. Von wo kommen Sie? Von wo kommen Sie? Then the answer is ich komme aus Deutschland. I am from Germany. Ich komme aus Deutschland. Or you can say ich bin von Deutschland. Ich bin von Deutschland. The next is informal. So you can say woher kommst du? Woher kommst du? Or you can say von wo kommst du? Von wo kommst du? And the answer is ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. I am from Germany. Or you can say ich bin von Deutschland. Ich bin von Deutschland. Or the next one is where do you live? Where do you live? So it is wo wohnen Sie?
informal, so formal. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. I live in Berlin. Now, informal is wo wohnst du? Wo wohnst du? And the informal answer is ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Thanks for watching, guys. So, danke. Or you can say vielen Dank. Or you can say Dankeschön. So these are all ways of saying thanks or thank you. So thanks for watching, guys. I hope you enjoyed the video. Do smash the like button and hit the subscribe button. Bye, guys. See you soon.